Welcome to the class. Today is the final class, the Kadisi class. So basically, I try to finish it. Then we'll have a ரெண்டு வாரம் கழிச்சு நம்ம ஹோம்ஒர்க்கை பற்றி 2 வாரம் விட்டது பிறகு இந்த லாஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பற்றி பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ லாஸ்ட் வாரம் என்ன பார்த்தோம்னு பார்க்கலாம். பேசிக்கலி வி டாக்ட் அபவுட் இன்ஸ்டால் ஓப்பன் பிஒய் எக்ஸல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதை பார்த்தோம். அப்புறம் பேசிக்கலி ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட்டை ஓப்பன் பண்ணதை பார்த்தோம். எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட், யூ ஆர் கிரியேட்டிங் ஒர்க் ஷீட், யூ ஆர் புக்கிங் ஒர்க் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணோம். அதுல அதோட டைப் என்னது, அது எக்ஸல் ஷீட் என்ன கிளாஸ் பார்த்தோம். அதுல இருக்க ஷீட்ஸா பார்த்தோம். ஷீட்ஸ் நேம்ஸ் பார்த்தா ஷீட்ஸ் நேம்ஸ் வரும். அதுல நம்ம ஷீட் 1 ஓப்பன் பண்ணதும். ஓகே, ஜஸ்ட் வி ஆர் ஓப்பனிங் த ஷீட் 1. இப்போ ஷீட் 1 ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதை காலத்தையும் எப்படி ரீட் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம். ரெண்டு மாதிரி பார்த்தோம். ஒன்று பேசிக்கலி வி கேன் கிவ் அ நேம் லைக் A1, B1, C1 அந்த மாதிரி நேம் கொடுத்து இது பண்ணலாம். இந்த இது A1 வேல்யூ இந்த மாதிரி ஷீட் 1 அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். இல்லைனாக்கி we can give a row 1 column 1. ஓகே, இங்க திருப்பி நீங்க புரிஞ்சிடணும், row 1 column யூஸ் பண்ணும்போது it is not going to start from 0. ஏன்னா எக்ஸல் ஷீட் 1ல இருந்து ஆரம்பிக்கும், row 1ல இருந்து ஆரம்பிக்கும், column 1ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். that is how you can do that. ஓகே, தென் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம், மேக்ஸ் ரோ மேக்ஸ் காலம். பேசிக்கலா நமக்கு அது எத்தனை ரோஸ் இருக்கு தெரியாது. there's a variable sheet dot max row max row கொடுக்கும், sheet dot max column max column தான் கொடுக்கும். Using that you can read all the columns or all the, either you can read all the column all the row or we can read the all. நம்ம இதை ரீட் பண்ணாத பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னாக்கி basically what it is going to say that false is not different. Okay. Sorry. Okay, இது தேவை கிடையாது, but it's okay. False is fine. Okay. 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 Basically, the sheet அதிகமா rows அதிகமா இருக்கு. Let me open the sheet. I see that lesson dot இது என்ன இருக்குன்னு பாப்போங்க. Okay, இது இதுல நிறைய இதா இருக்கு. Okay, it can be edit. Okay, I'm going to do it again. Let's see. Lesson 5. Okay, இது பண்ணியாரு. இப்போ நான் if I want to assign the value, very simple. நீங்க வேல்யூ அசைன் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, that automatically change it. Now when I can create a new row. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to create a create new rows and columns. Okay, இதுக்கு என்ன பண்ண போறேன், I'm going to find where do I start. Okay, எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன்னா, I want to start பண்ணது basically existing max row plus 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். So I say new row starts. Okay, sheet ஓட max row plus 1. Max row whatever max row, I'm going to start the plus 1. Okay, that is my starting row. எனக்கு புதுசா ரோ எழுத போறேன், அதனால new row plus 1 is the start row. So I just for the purpose I'm printing it, what is the new row. Okay, new row எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, new row இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா, new row இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. Okay, I'll create 2 rows. I'll create just 2 rows for you guys. Okay, for I in range new row, whatever new row start out new row start பண்ண போறேன். Okay, new row plus 2. Just I'm going to write 2 new rows. Okay, அதனால நான் plus 2 போட்டுடுவேன். Okay, பண்ண போறேன். இப்போ என்ன பண்ண போறேன், I'm going to just write into a column. Am I right? So sheet cell row equal to I, column equal to
1 dot value இல்லையா? முதல் வேல்யூ எனக்கு டேட். ஸோ டேட்ல எனக்கு நியூ இப்போ எனக்கு டேட் வேணும். ஹவு டு ஐ கெட் அ டேட்? ஸோ டேட் வேணும்னாக்கி பேசிக்கலி ஐ ஹேவ் டு இம்போர்ட் த டேட் இல்லையா? இம்போர்ட் date time. Okay, so I can say that இங்க வந்து நியூ டேட் டுடே வச்சுடுமே. டுடே வந்து date time dot date time now இல்லையா? இப்படி கொடுத்தா நியூ வந்துடும். ஓகே, இது ஆஸ் கால்ட் அடிஷனல் பாராமீட்டர். தட்ஸ் ஃபைன் டு மீ. ஓகே, ஐ எம் கிவிங் இட் டுடே. ஓகே, காலம் 1 காலம் 2ல என்ன, காலம் 2 நமக்கு 2 என்னது வந்து நமக்கு காலம் 2ல பேர் என்ன பேர் கொடுக்கலாம்? Okay, I just do something like, e plus string I கொடுப்போமா? Okay, basically I just have create பண்ணுவேன். Okay, so column 2. Okay, column 3 என்ன பண்ண போறேன்? Okay, column 3 I'm going to say that value. Okay, column 2 value வந்து இத என்ன கொடுக்க போறேன்? I into I, some number. Okay, that's what we are. Basically, we have a number, date, number. Sorry, date value I into I. Just a okay. Okay. Even I just save banana enna பண்ணுவேன். Basically, Excel save பண்ணும்போது you have to give a path. Okay, because file name நீ எந்த ஃபைல்ல சேவ் பண்ணா அதே ஃபைல்ல சேவ் பண்ணா அதே சேவ் பண்ணிட்டு போலாம். You can save that. Okay. சேவ் அதே ஃபைலே கொடுத்துரும். சேவ் பண்ணா சேவ் ஆயிரும் இல்லையா? ஜஸ்ட் ஐ அம் சேவிங் இட். ஓகே, அதே ஃபைலே சேவ் பண்ண போறேன். ஸோ பேசிக்கலி ஐ எம் ரைட்டிங் 2 more rows. ஃபர்ஸ்ட் ரோ கரண்ட் டேட், இது. ஓகே, லெட்ஸ் see what happens. ஓகே, நான் 6வது ரோல இருந்து எழுத போறேன். பேசிக்கலி 5 ரோ இருக்கு, 6 7. நான் பேசிக்கலி 2 ரோ கிரியேட் பண்ணிருப்பேன், 6 7 கிரியேட் பண்ணிருப்பேன். What do you do here? Inside. Okay, let's see. Row 1. Sorry. Okay, in the பிரச்சனை வச்சுடுமா? It was my mistake. I was the one doing mistake. Okay. And now 1 கொடுத்திருக்கேன். It's supposed to be I. Okay, it was my part. Okay. Now I'll run that. Okay. Now 6 7 வந்திருக்கு. So வந்து row வந்திருக்கு. So now I'll open that. Open the Excel. Sorry, it was my fault. See that? So 6வது 7வது வந்துட்டு 6வது row என்ன சொல்றது? The date, the exact format of date எழுதிருக்கு. நம்ம வந்து date actually இந்த format convert பண்ணி கொடுக்கணும். That is okay. Okay, I should have converted that, but that is okay here. Okay, இங்க me 6 me 7. அங்க வந்து 6 into 6 7 தெரியல, 6 into 6 போட்டேன் என்னன்னு தெரியல. But basically it's writing. That's all. The important is writing. Okay, இது பேசிக்கலா okay, I into 1 போட்டிருக்கேன், I into I போட்டிருக்கேன். That's okay. பேசிக்கலி இந்த மாதிரி நீங்க எழுதலாம். ஸோ அந்த செல்லுடைய வேல்யூல நீங்க வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது எழுதும். நீங்க சேவ் பண்ணீங்கன்னா சேவ் பண்ணிடும். திஸ் இஸ் வாட். ஓகே, இல்லை இன்னொரு மாதிரி நீங்க இப்போ வந்து ஓகே இதை பேசிக்கலா லைக் இப்போ நீங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரூரல் பார்த்தோம்னா இது இன்னொரு மாதிரி ரீட் பண்ணலாம். There's one more way you can read that. The third way I'm telling how you can read that. Okay. Like, can I ask you a question? Sure, go ahead. So, நீங்க வந்து you have the new row, right? ஆமா. For I in a new row, and then you wanted to do 2 more rows. Then when you commanded in the command வந்து நீங்க row equal to I தானே போட்டுருக்கீங்க. ஆமா. row equal to I. Okay, makes sense. முதல்ல 1 போட்டுருந்தேன். by mistake 1 போட்டுருந்தேன். போட்டுருக்கீங்களா? Okay. Okay. அதனால தான் எழுதல. I see. Okay, got it. முதல்ல வந்து 1 போட்டுருந்தேன், அதனால தான் எழுதல. That's okay. after the start writing it. Okay. 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 Thanks. Like இன்னொரு மாதிரி நீங்க இது பண்ணலாம். Okay, there's a shorter way of reading that. Okay. Okay. That's okay. For row in sheet dot values. Okay. Okay. இப்போ இதுக்கு முன்னால நான் என்ன பண்ண போறேன்?
I will print the sheet dot value, what it says. Let's see. Okay, just for our purpose, we'll print the sheet dot values. Let's see what it says. See, is a generator. Okay, is a generator is a little bit advanced level. It is a kind of a like okay. Generator is a kind of a function which I'm not going to get into that now. It is kind of creating a generator. So basically, sheet dot values only irukku. Okay, now sheet dot values enna pannum. Okay, when I say for dot row in sheet values, then I can say that okay, I print the row. Okay, row print பண்ணுதேன். Okay, just I print the row. See that it is printing a date time date. அதுக்கு பிறகு values. It is printing it. Okay, it is exactly printing whatever we supposed to print, printing it. Okay, so basically row வருது. When I say for row in sheet value, row வருது. Okay, now what I do here is again I can say இது என்ன வருது basically like if you say when you are giving in a bracket what it is tuple இல்லையா? So from the tuple I can take val in row. Okay, I can print the value. Okay, print the value. Okay, இப்போ இதுல you cannot assign back. What you are getting is a value. You are not getting a cell here. Okay, you are getting a values. Here is bring a rows of values, bring a column value. Okay, and இந்த மாதிரி போறீங்க you are basically what it is bringing to use a cell. So you can assign the cell to back to that. அத புரிஞ்சிடுங்க நீங்க. See that? அந்த பழைய print ஆயிட்டு பாட்டிருக்கேன். I stop that part. So that is printing it. Okay, if I put a end here. Okay, end. Okay, then okay, end போட்டு நான் அடுத்த இன்னொரு print போடுறேன். எனக்கு basically வந்து அடுத்த row நான் break பண்ணனும் இல்லையா? So basically I print just an empty string. So basically it has got is in a line break the end of the line, it has got the end of the line. So basically now over row correct ஆகும். Okay, see that as a date is a value and everything is there perfectly just printing the way I want it. Okay, இந்த மாதிரி நீ access பண்ணலாம். Okay, now after this one, now see that I want to create a basically new sheet. Okay, how can I create a new sheet? Like now if I'm there இருக்கிற sheetல தான் வேலை பார்க்கறேன். Okay, you want to, okay, like if you are looking at that Excel sheet பாத்தீங்கன்னா like okay, I remove this part. I don't want. Okay, இருந்துட்டு போகுது, I don't care. I can delete that if you want, or I leave it. Okay, I create my own sheet. I create a new sheet. Okay. Now, if I want to create a new sheet to that page, how do I do that? There's a new sheet. You can create that. How do we create a new sheet? Okay. Yeah. Okay. New sheet create. We're going to save one now. So I'm putting a save part again here. Save part create. I create a new sheet here. Okay. Remember simple. Excel தான் நம்மளுடைய book இல்லையா? Excel வந்து basically is a workbook. அதுல create sheet already இருக்கு. Okay, create sheetல நீங்க டைட்டில் கொடுக்கலாம். Okay, டைட்டில் என்ன கொடுக்கலாம்? lesson 15 sheet. Okay, you can give an index. Yes, முதல்ல create index start with 0 here. Okay, basically is a, so you can give a 0 or you can give a 1 2 anywhere you can give it. Okay, let's say I'm giving a C. So now what I'm going to create is a new sheet. Okay, new sheet create பண்ணியாச்சா? Then I can get the sheet. Yeah, I can get the same sheet. Like I can get a new sheet equal to another Excel. Okay, I can get a new sheet and just I get the new sheet. I get the
get the new sheet. So I created a new sheet. I'm getting a new sheet. Now I'm the new sheet. I'm telling that new sheet to the cell. Okay, now I say that, okay, for example, okay, new, okay, okay. Okay, new sheet A1, say, select, okay, new sheet dot cell row equal to 2 equal to 1 micro. Okay. Right dot value. Okay. So basically, முதல்ல பார்த்த மாதிரி நியூஸ் ஷீட்ல முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் நேமும் ரெண்டாவதுலயும் லாஸ்ட் நேம் கொடுத்தேன். Okay. I'm creating it, I'm saving it. Okay, I'm running it now. Okay, right. இப்போ நம்ம எக்ஸல் ஷீட்டை ஓபன் பண்ணி பார்ப்போம். Let's close this one. Excel create sheet, lesson 5 sheet, 15 sheet. Okay, sorry, it was first the price sheet in the open. See that you can have a tilak mic. It's automatically writing it. So work out, perfect work out. Lesson your sheet create. So you can create anywhere the sheet. You can write it. You can read it. Okay. So now you know how to handle the close. That would be easier. Okay. But you know how to handle the sheet, how to open the sheet, like that is load workbook. Other than the sheet, basically how to read a sheet, you can get the sheet. The sheet name that will print everything. Get a sheet, you can how to read the sheet, you can write the sheet. Okay. This is all the basically you can do that. Okay. Sorry, this is we are playing with the existing this one. How do I create the new one? Okay, how do I create the new one? That's easy. Okay. Okay, I'm going to create a, okay, earlier I said the Excel. I close everything, the Excel and all the stuff. I close it. Okay, I'm closing it. I don't want a sheet here. I close everything, so I don't want this to here. I don't want this part. Okay. Now I'm going to create a new sheet. How do I create a new sheet? Say workbook. That's what the standard time is. Okay. Open Excel. Work. So what I'm getting here, earlier what we said is we were trying to load the sheet. Okay. Now I'm telling load workbook. That's what we said earlier. Now I'm just telling workbook. So it is creating me a workbook. Now I'm getting there. WS worksheet, I'm creating it. I'm telling the active word. Okay, active. So I got the worksheet. Okay. Now it is creating a worksheet automatically is created for you. Now if I want to print the title, I can say that WS worksheet or a title in it. Okay, I can print that. Let's see what is the workbook it is created. What is this? Then I'm also putting here. Yeah, I can create it. Then I can, if I want, I can delete that. Okay. Okay, இது automatically a sheet அப்படின்னு ஒன்று create பண்ணிச்சு. Does it create automatically? Save it. Close out. Okay, that's good. So now I'm going to create this. I'm going to change the name. WS title equal to lesson. Okay.
The same thing I can do that, like, WS worksheet order okay, A1 I'm telling the Python sorry Python okay, WS server row equal to 1, column equal to 2. I put a version number value the same way. Okay. Value say 3.02, just like that. Okay, so now I say that W B save. Okay, I will give a path here. I give lesson 50. Okay, I just say that. Okay, lesson 50. Okay, lesson 15. Okay, I'm saving that. Okay, now what is it? I did a workbook. I'm creating an active sheet. We want to create a new sheet, you can create a new sheet. I mean, sheet duplicate another path. Yeah, you can create a sheet. But I'm just taking an active sheet because when you're creating a workbook, automatically it's creating a sheet. I just change the title of the sheet. I'm giving a W Python A1. Okay, A1 you can put like this also fine. Okay, A1. I'm giving it W save. I'm closing the this one. So I'm giving a new lesson 15 XLS. Okay, I'm giving two values. Cell 1, cell 2. I'm giving it. And that's a where style looking. Okay. Now let's see. I'm running it. She finished. Yeah. XLS open create it. Okay, if you are looking here, sorry, minimize it. Okay. See that Python 3.02 Python lessons a sheet. So okay, this is how exactly it works. Okay, is not a document like basically I'll give a document India but I'll give a document. But okay, I'll message you நாளைக்கு உங்களுக்கு மெசேஜ்லயே போடுறேன், நீங்க எடுத்துக்கலாம். Chat to everyone. The document பூரா இதுல இருக்கு. Okay, I try to go there and show you here. Okay, coming here, you can see that. Okay. The whole document is here. You can have a look at the document. Okay. See, the whole document is here. You have tutorial is here. Okay, you open like open by Excel. There are some other Google, YouTube, there are other tutorial also. The other libraries also there. Now I found this one, so I was I took it. But there are few more Excel related libraries. You can easy basically go through the whole library. They have a tutorial here. Basically, YouTube open by Excel tutorial, somebody might be teaching you. Not what's okay. They have all the versions and everything. You can take the latest version. Latest version of the document. Basically, you can go through the tutorial, go through how to create workbook. Everything is here. You can go through and learn that. Okay, lesson avladha. Okay, if you have any question, you can ask me. Lesson avladha, then